Good morning, dear students. In previous class, we studied about the principle of calorimetry and the problem related to principle of calorimetry and heat capacity of a substance. Okay, they are very, very important. Today, we are going to study about heat transfer. Okay, ಇವತ್ತು ನಾವು heat transfer ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದೋಣ. So heat transfer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So name itself indicates the heat is moving from one part of the body to another part of the body. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ heat energy from one system to or one body to one system to another body due to difference in temperature. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಎ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನನಗೆ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದರ್ ಬಾಡಿ ಬಿ, ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 50 ಮೈನಸ್ 50 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. If body A ಅನ್ನೋದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಡಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಮೈನಸ್ 30 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದೆ. Modes or methods of heat transfer. Modes or methods of heat transfer. So modes or methods of heat transfer again, there are mainly 3 methods. That is not, first one is nothing but the conduction. Okay, the first one is conduction. Second one is induction or convection. Okay, this is convection, and the third one is very important. This is nothing but the radiation. Okay, third one is the radiation. Okay, conduction, convection and the radiation. ಈ conduction ಅನ್ನೋದು it takes place in solids. So solids ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ conduction methods ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ there will be no actual movements. Okay, movements of the particles. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಾಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇವೇನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ದರ್ಫೋರ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇದು ನನ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸೀ ಶೋ. ಓಕೆ, ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಸನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸನ್. ಫ್ರಮ್ ಸನ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ನನಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೆಥಡ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ one system to another system due to difference in temperature. Okay, difference in temperature ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ. there will be no actual movement of the particles ಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, they will not move. in ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಸೀ ಶೋರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. And the third one is the radiation. So radiation takes place when the sun emits the light rays. They are in the form of radiation. Our radiation name madbeku now. We are going to study now radiation in detail. That is a vast subject, radiation. Radiation andre enu, a mode andre enu annodra ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. Okay, so next heading is radiation. This is the radiation. Radiations ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is also a mode of heat transfer. So this is also a mode of heat transfer. Heat transfer. Sun ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, you are getting the light rays, they are all nothing but the radiation ಅಂತಾಯ್ತು. There will be no medium required, no need of any medium for radiation to transfer. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ transfers through electromagnetic waves. So electromagnetic waves ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ gamma rays, okay, ultraviolet rays, IR rays, visible rays, radio waves, microwave, these are all the electromagnetic waves. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ electromagnetic waves in detail ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ electromagnetic EM waves ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. So light rays coming from the sun is in the form of electromagnetic waves. They will travel through a vacuum medium to reach the earth. So ಅರ್ಥಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈ ತರ ನನಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಗಳು ಈ ತರ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಏನಿದು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಅಥವಾ CET ಅಥವಾ JEE ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್. Okay, theory of exchange. Radiation is nothing but it is a mode of heat transfer takes place. There is no need of any medium for its propagation, and the energy transfers through electromagnetic waves. Then what is this theory of exchange? Says nothing but first point, all body emits radiation at all temperature. Okay, this is very important. At all temperature, amount of radiation emitted, okay, radiation emitted or absorbed depends on the temperature of the material.
temperature of the material. Okay, this is very important. All body emits the radiation of all the temperature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if you are holding a pen, that pen is also emitting the radiation. Okay, the radiations emit ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, electromagnetic waves ಅಲ್ಲಿ ಅದು emit ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it depends on the temperature. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು iron rod ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is also emitting the radiation. If you want to see the radiation, you have to heat it. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಕಬ್ಬಿಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಟನ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಐರನ್ ಇರೋ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ ಆರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಫ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇದೆ, at a normal temperature the color ಏನಿರಬೇಕು, it must be brown color ಆಗಿದೆ. If you are increasing its temperature, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 1000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ರೆಡ್ ಆರ್ ಆರೆಂಜ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ರೆಡ್ ಆರ್ ಆರೆಂಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಟ್. ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ at all the temperature, ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ನನಗೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1-2 ರೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಮಿಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, all body absorbs heat radiation. All body absorb the heat radiation falling on it at all temperature. Okay, all body absorb heat radiation falling on it at all temperature. If you are seeing any object, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be emitting the radiation. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. If you are wearing a green t-shirt ಅಥವಾ green dress ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is emitting the radiations of green wave. Okay, green wave ಲಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ and remaining ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, it absorbs all the colors and it is only emitting the green color. Therefore you can see it as a green in color. Okay, na idana naವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all body absorb heat radiation falling on it at all temperature ಅಂದ್ರೆ that is very important. ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if the surrounding temperature is greater than body temperature, body or the material temperature. Okay, surrounding temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ absorption. Okay, absorption is greater than emission. Therefore body temperature increases. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಇದೊಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನನಗೆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗಬಹುದು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಒಂದು 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತನಕ ಏನಾಗಬಹುದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಎ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇತ್ತು, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇತ್ತು. as the surrounding temperature is greater than the body temperature, then the body temperature increases. So ಅದು ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is absorbing the heat from the surrounding. ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. if surrounding temperature, ಇದು ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, if the surrounding temperature, ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, these are key points. If the surrounding temperature is less than body temperature, the body temperature ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಈಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇತ್ತ absorption is less than emission. Absorption is less than emission, and the body temperature decreases. Okay, body temperature decreases. Okay, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದು ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದರೊಳಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. if the emission is equal to absorption. If emission is equal to absorption, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ is constant. Okay, body temperature is constant. If you have 100 rupees, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 rupees ಇದೆ, ಈ 100 rupees ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ 100 rupees ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಆ 100 rupees ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಯುವರ್ that amount it remains the constant ಅಂತ. Okay, if emission is equal to absorption, then the body temperature remains the constant ಆಯ್ತು. These are the key points in order to remember the radiation. Okay na, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? So if you are not understanding, please pause ಮಾಡಿ and ನೋಡಿ, then you can solve. So next definition, that is also very important definition. It is emissive power. So emissive power, it is represented as capital E or small e ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ represent ಮಾಡ್ತಾರೆ, capital E or small e. Okay, emissive power ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. If you have any body, ಯಾವುದೊಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸನ್ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, the sun is emitting the radiation at all the time. ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು material, so I will not take it as sun, so I will take one material, it is emitting the radiation in all the direction emit ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, amount of heat emitted, it is directly proportional to area of that material or the body. Okay na, Q, that is Q heat is directly proportional to A ಅಂತಾಯ್ತು. And this ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಬಾಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು, that is very very important. Okay, the amount of heat emitted from the body, it is directly proportional to area. If a body has the area A is equal to 1 meter square, and if the body B has the area is equal to 5 meter square, this will emit heat, that is Q is more, and here Q ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be less ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ it depends on area and at what time. ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು 100 minutes ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, is Q emitted depends on area as well as the time ಅಂತ ಇತ್ತು. ಎರಡನ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Q is equal to ಅಥವಾ Q is proportional to A into T ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That is Q is equal to E into A into T ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. And this is the expression for heat emitted or the absorbed. ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. So ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ amount of, so this is amount of heat emitted, and this E another, so this E is nothing but it is the emissive power. So E is the emissive power. Okay, so ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, the amount of heat radiated from a body, it is directly proportional to area ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ amount of heat ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, and also depends on the time at which you are going to heat the body, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And E is called as a proportionality constant, ಅದನ್ನ emissive power ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This emissive power depends on, so it depends on first one material, it depends on the material. So ಇದು material ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and also depends on the wavelength. So wavelength ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so you have studied about the waves chapter ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ, the wavelength ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And it also, it is noted that emissive power is, it is directly proportional to T to the power of 4. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ we are going to study this about the Stephen's law. ನೋಡಿ, emissive power depends on the material. So iron ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, and aluminum ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, and other steel ಆಗಿರುತ್ತೆ, they are all the different materials, and there will be a different emissive power. Therefore it depends on the material ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And also wavelength of the light, okay, red light to green light to
ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. Q is equal to E into A into T, where E is the emissive power and A is the area and the T is the time. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಮಿಸಿವ್ ಪವರ್ ಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಎಮಿಸಿವ್ ಪವರ್, E is equal to it is Q divided by AT ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ E is equal to Q divided by AT ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಏರಿಯಾಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ವ್ಯಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ದಿ ಪವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ನಾವು ಜೌಲ್ ಬರೀತೀವಿ. ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. therefore the SI unit is nothing but it is watt per meter square. okay, meter square ಅಥವಾ square meter ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. watt per meter square ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. it is about the emissive power ಅಂತ that you need to remember. so next one is the absorption ಅಥವಾ absorptive power. ಓಕೆನಾ? ಎಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಮಿಸಿವ್ ಪವರ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ಹೀಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. if ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 100 ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, if I consider here the 100 radiations are incident on this material. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ 100 ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ this material need not absorb all the radiation. ಇದು 100 ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ, 100 ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಮೇ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, 60 ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, 100 radiations are incident on it. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ 60 ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ A is equal to, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ A is equal to heat absorbed by the body, heat absorbed by the body divided by heat incident on the body. Okay na? So here after A is equal to heat absorbed by the body, heat is incident on the body, right? If you want to calculate the heat absorbed, okay, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ heat absorbed ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ heat absorbed is equal to A into heat incident. ಓಕೆನಾ? ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದಿ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ನಾನು ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. A is equal to heat absorbed by the body. ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, 60 ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, 100 ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.6 ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, 0.6 ಆಯ್ತು. ಈ A ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ A, this remember point to remember, A depends on again the first one, material, depends on the material, and the second one on wavelength. Okay, ಅದು wavelength ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and the material ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So now if it is a summer season ಒಳಗೆ you prefer to wear white shirt ಅಲ್ವಾ? ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೂಶುವಲಿ ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ವೇರ್ ದಿ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ವೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ರೇ ಅದ್ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್. ಅದೇ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಫ್
black is greater than absorptive power of white ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ we need to wear the white in component ಕಲರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. then your body temperature increases, then you feel like this sweating ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. so these are all nothing but in physics you are going to study like this. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, A depends on the material ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ white has the less absorptive power but the black color has the more absorptive power ಎಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. and the wavelength ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, the red, black and they are all different light colors ಗಳಿದೆ, they will have different wavelength ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ಇದು A value, so this A value, so this varies from A value, it varies from 0 less than or equal to A, less than or equal to 1. okay, this you need to remember. Value of A, it varies from 0 to 1. so 0 to 1 ಗೆ ನನಗೆ ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್, ಐಡಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗಳಂತ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, IA is equal to 0 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, A is equal to 0 ಅಂತ. ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್, okay, absorber, A is equal to 1. ಓಕೆನಾ, A is equal to 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್. ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ A is equal to 0. ಅದೇ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸಿವ್ ಪವರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ E is equal to 1, completely 1 for ideal reflector and E is equal to 0 for ideal absorber. ಅದೇನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, it will not emit. if ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ the percentage, okay, percentage of heat absorbed out of total heat incident, total heat incident is A is equal to, so ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ 60 divided by 100 ಅಂತ ಆಯ್ತು, that is equal to ನಿಮಗೆ 0.6 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you have to convert into percentage, then you will get the percentage of heat absorbed. ನಿಮಗೆ 60% ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, A is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. that type of bodies ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? this is very important concept. next we are going to study about the black body concept ಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ, so this is very important. black body ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a body which absorbs all the radiations falling on it at any temperature, at any incident angle, this is the perfect definition for the black body. black body ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a body which absorbs all the radiation. so ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು 100 ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ 100 ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಾಡಿನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಆಯ್ತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಆಯ್ತು. 100 divided by 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100% ಅಂತ ಆಯ್ತು. a body which has the absorptive power 100%, that body is called as now black body ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a body which absorbs all the radiations falling on it at any temperature at any incident angle. so if one body ಒಳಗೆ 100 radiations are incident and 100 radiations also absorbed, then the absorptive power is equal to 100%.
and these type of bodies are called as now black body ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ideal or so ಇದು this is very important, perfect or ideal black body. Perfect or for a perfect or ideal black body there will be a zero reflection. Okay, reflection is equal to 0 and zero transmittance. Okay, zero reflection and zero transmittance ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ and ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. why it is the name black body ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ because it is in black in color. A black color is a good conductor ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is called as, so ಇದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is named as a black body ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. But black body need not be, so this is very important, need not be black in color. So ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕಲರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಆಗತ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿನ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿವಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿವಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿನ? No, it is not like that. Black body need not be black in color. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಅದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಪರ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. when it is heated it color changes. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು at room temperature. Okay, at room temperature when it is heated ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಲರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ರೆಡ್ ಆರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ is due to absorption or absorption and emission. Absorption ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ emission ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ is absorbing all the radiation and emitting the green color. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಉಳಿದಿರೋ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಶರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and the black body color is due to the temperature. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಂಗೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ, this you must be remember, black body color is due to its temperature. Black body color is due to its temperature. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿಸ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಲಾ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಮಿಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಮಿಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಸ್
it is proportional to ಅಂದ್ರೆ emissive power is proportional to absorptive power ಅಂತ E is proportional to E ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ. So it is emitting, the absorbing, so all the colors good absorbers are good emitter ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So example for black body. Example for black body. So in general we take sun and the stars are the black body. Suns and the stars are now black body in the togoltivi. And the graphite, okay, this graphite nimge gottide. So that is, it will have the 3% of reflection. Okay, 3% reflect madutte. And third one now lamp, okay, black lamp and lamp, okay, and that is 1% reflect madutte idu. It will reflect 1%. And platinum black, so these are some example. Okay, platinum black, gold, okay, gold black, so these are all example. And the fifth one, that is an isothermal, okay, isothermal enclosure. So isothermal enclosure is also isothermal enclosure, and it will be like this. Okay, ಈ ತರ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್. ಇದರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಲೈಟ್ ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಸೊ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. So this is all about the black body. Then again some concept are there relating to Stephen's law event, black body radiations there. Then next class alli now. Okay na, thank you.